everybody, welcome to Priya sAcademy. வாங்க இன்னைக்கு திருப்பி ஒரு புது வீடியோ உங்க கூட ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன். பார்த்தாவே தெரியும் பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான்ட்டு. ஸோ இது வந்து என்ன காம்படிஷன் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். 29th of May குளோபல் ஒலிம்பியாடு 2020-22 நடந்ததுங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி எங்கள் சார் ரொம்ப நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. எங்களை மட்டும் இல்லை பசங்களை தான் ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க, பட் எங்களையும் சேர்த்து பண்ணுவார். ஸோ என்னோடய ப்ரைஸ் காட்டிடுறேன், நான் உங்களுக்கு பார்த்துருங்க. வாங்க இப்போ வந்து வரலக்ஷ்மின்றவங்க கூடாஞ்சேரியோட ஃப்ரான்ச்சைசி, அவங்களுக்கு ஒரு மொமெண்ட்டோ சார் கொடுத்துருக்காரு. வாங்க. வாங்க இப்போ குரோம்பேட்டோட ஃப்ரான்ச்சைசி விஜயலக்ஷ்மிக்கு ஒரு மொமெண்ட்டோ சார் கொடுத்துருக்காரு, கொடுத்துடலாம். தேங்க்யூ. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 36 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. இதில் வந்து 2 சாம்பியன் ஆஃப் த சாம்பியனுங்க. ஸோ இதுதான் அந்த சாம்பியன் ஆஃப் த சாம்பியன். இதோட மீனிங் என்னென்னா ஒரு லெவலுக்கும் வந்து செகண்ட்ஸில் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டாப் மோஸ்ட் செகண்ட்ஸில் யார் வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அது வந்து ஆல்ரெடி இந்த ப்ரைஸ் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னா போன வாட்டி பட் லெவலில் வாங்கினாங்க, இந்த வாட்டி ஃபஸ்ட் லெவல்லையும் வாங்கியிருக்காங்க. 2 வாட்டி ப்ரைஸ் வாங்குறதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இல்லை, ஆனால் ஒரு குட்டி வாங்கியிருக்கு. ஸோ பெருமையான விஷயம். அதேமாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் 2 ஸ்டூடெண்ட் இந்த வாட்டி எங்களுக்கு சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள். ஓகே, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சாம்பியன் இது தான். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 21 சாம்பியன் வாங்கியிருக்கோம் 36 ப்ரைஸில். உண்மையா இல்லையா? பெரிய விஷயமா இல்லையா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 9 வின்னர்ஸ். இது வின்னர். அப்புறம் ரன்னர் அப் வெறும் 3 தாங்க. ரன்னர் அப் பாருங்கள், 3rd ப்ரைஸ் என் பசங்க 3 பேர் தான் வாங்கியிருக்காங்க. எனக்கு இதில் சொல்கிறதுல பெருமையாக இருக்குது. டாப்பர் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது எங்களுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சரி, இப்போ ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், வாங்க போகலாம். வாங்க, எங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் நல்லா தெரியுதாங்க? சரி. We Prajit, champion of the champion. Level 1. Wish all the best. Next. Lesmita, but level champion of champion. Lesmita. Ankita Sri, level 2 champion. Level 2. Vishnu, but level champion. Vishnu. Venu Sri, level 1 champion. Yogeshwaran, but level champion. Okay. Ananya, level 1 champion. Ananya. Vishal. Loganath, level 2 runner-up. Catherine Grace, level 1 winner. Catherine ma. Lokesh Kannan, level 1 winner. Mageshwaran, level 2 winner. Sure. Thank you. Krishna Aditya, level 1 winner. Krishna Aditya. Aishwarya, level 3 winner. Level 3 winner. Wish all the best. Santosh Kannan, level 3 winner. Wish all the best. Nityasri, level 2 winner. Wish all the best. Keshavaram, level 2 winner. Keshav a winner prize. Varun yes, level 1 champion. Varun champion in which level 1? Srinivas Pranav, level 2 champion. Level 2. Wish all the best. KP Bhavana, level 1 champion. Thank you. Ilamaran, level 1 champion. Ilamaran champion. Palini, level 1 champion. Wish all the best. Champion. Wish all the best.
Harinishri, bud level champion. All the best. Thank you. Priya level 2 champion. Wish all the best. Priya level 1 champion. Wish all the best. Lakshita, Bud level champion. Wish all the best. Ashwatram championship. Krishna, bud level runner up. Krishna runner up ma. Tejashwar, bud level champion. Wish all the best. Wish all the best. Shakti Kumar, level 3 champion. 3. All the best. என்னோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஓப்பன் சேலஞ்சு காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள். இந்த காம்படிஷனில் வந்து கௌஷிக் வந்து 200 sums in 10 minutes. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து 119 sums போட்டிருக்காரு. செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு. ஆமாம், ப்ரைஸ் தான் எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குது இந்த ப்ரைஸ் காமிக்கிறதுல. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. 2 வாட்டி சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் தட்டிட்டு போயிட்டான். கிரேட் ராணி. பட் அது உண்மையாகவே கிரேட்டான விஷயம். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உண்மையாகவே ஆச்சரியம். போன வாட்டி இவன் பட் லெவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணான், இந்த வாட்டி ஃபஸ்ட் லெவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணான். 2 லெவலுமே சாம்பியன் ஆஃப் த சாம்பியன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட்ஸில் முடிச்சிருக்கான். உண்மையாகவே பெரிய கிளாப்ஸ்மா. வெரி குட். அவனுக்கு பெருமையாக இருக்குது இல்லையா, எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஸோ அவங்க அம்மா கிட்டே நான் வந்து உண்மையாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா அவங்களும் ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. நாங்கள் என்ன தான் சொன்னால் கூட போட வைக்கிறதுன்றது கூட இருந்து செய்கிறது வந்து பேரண்ட்டு தான். அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். நல்லா பண்ணுங்க. சரி, இப்போ உங்கள் பையன் எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணான்னு சொல்லுங்கள். எப்படி உங்கள் பையன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணான்னு சொல்லுங்கள். Yeah. Last time he got a champion of the champion. That is also he went for 1 month only. So he got a very good output. As per ma'am motivated, we again motivated him to get a champion of the champion in this level. Initially he had struggled many times. She faced many issues to complete 100 sums without mistakes. After some time motivated, we again initiated him to do multiple times. So at last he got a very good result and he completed in a very few minutes. That's very great. Thanks for your support, ma'am. Thank you.